In the last session, we were discussing about the different types of transducers based on their working principle. And we have already covered what is a resistive transducer and the working principle behind the resistive transducer. And already discussed potentiometer. And now another resistive transducer that we are going to discuss in this lecture is strain gauge. Okay, so let's move on to the topic. So what is a strain gauge? അതിലെ നെയിം ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Here we know that പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഹിയർ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക? സ്ട്രെയിൻ സംഭവിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസിന് ചേഞ്ച് വരും. റെസിസ്റ്റൻസിന് ചേഞ്ച് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും എന്തായിരിക്കും? ചേഞ്ച് ആവും. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്ട്രെയിൻ there will be a change in resistance here. And strain gauge ne kurichu vera feature parayanallathu, which is a secondary transducer aanu. That means we know an external power source venam to work. And here again mechanical energy is converted into what? Electrical energy. Okay, ini what is a strain? സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്ലൈ ഫോഴ്സ് ഓൺ മെറ്റൽ കണ്ടക്ടർ. അതായത് ഇപ്പം സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് എ മെറ്റൽ കണ്ടക്ടർ. ഓക്കെ, മെറ്റൽ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്രോസ് സെക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഞാൻ ഈ ഒരു മെറ്റൽ കണ്ടക്ടറിനെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പിടിച്ച് വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോഴ്സ് ഔട്ട്വേർഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ഇതിന്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്ററിന് ഡിഫറൻസ് വരും. എങ്ങനെയായിരിക്കും? സോ ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, സോ മേ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. നോർമലി ഏരിയ കുറയാണ് വേണ്ടത്. So its shape will be something like this on application of this strain. So we can see that here നമ്മളൊരു സ്ട്രെയിൻ, അതായത് രണ്ട് ഭാഗത്തും പിടിച്ച് വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് stress or strain is equal to force per unit area. ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വാട്ട്? സ്ട്രെസ്. ആൻഡ് we know that the equation for resistance എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. റോ എൽ ബൈ എ. ഓക്കെ, ഹിയർ റോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയലിന്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് റോ എന്ന് പറയുന്നത്. എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് എ ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ. ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് തന്നെ പല ചേഞ്ചസും വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പറയാണ് സ്ട്രെസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇവിടെ റോക്കും ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കും. നേരത്തെ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത്. ബട്ട് ഹിയർ വി ആർ അപ്ലൈയിങ് എ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദിസ് മെറ്റീരിയൽ. സോ ഇവിടെ ലെങ്ത്തിലും അതേപോലെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനിലും ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ റോയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ദാറ്റ് മീൻസ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ ചേഞ്ചിങ് ഇൻ ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് പീസോ റെസിസ്റ്റീവ് എഫക്റ്റ്. നമുക്ക് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പീസോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു
അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയലിന്റെ മുകളിൽ സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. അതേപോലെ ഇവിടെ സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. സോ പീസോ റെസിസ്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ ദാറ്റ് മീൻസ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ വാട്ട് ചേഞ്ചസ്. So as we already discussed, when a force is applied on a material, there will be a increase in length and decrease in area of cross section. So here force apply ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെയിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെയിൻ. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു, R equal to rho L by A. So rho also changes here. Isn't it? Stress in a formula നമ്മൾ already പറഞ്ഞു. Stress equal to what? Force per unit area. Force per area. And strain നമ്മൾ define ചെയ്യാണ്. Strain equal to change in dimension. Change in dimension divided by original dimension. So ഇവിടെ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഡയമെൻഷനിലാണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഡയമെൻഷനിൽ ചേഞ്ച് വന്നു. ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഡയമെൻഷനിലും ചേഞ്ച് വന്നു. ഓക്കെ. സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇത് സ്ട്രെസ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് വാട്ട്? ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ. അതായത് ലെങ്ത്തിൽ ചേഞ്ച് വന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്. അതായത് ലെങ്ത് ഓൾറെഡി 10 ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇപ്പം 12. that difference 12 minus 10, this is called what? Delta L, and original length is what? L. or നമുക്ക് പറയാം what? Delta A. അതായത് ഏരിയയിൽ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. that change is denoted by delta A divided by A. okay. so ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിൽ നമുക്ക് പറയാം. So dimension changes in the direction of force here. ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് ഡയമെൻഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നത്. That's why it is also called what? Positive strain എന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് ഫോഴ്സിന്റെ സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഡയമെൻഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയും longitudinal strain. And if it is opposite, that means dimension changes in the opposite direction of force, then it is called what? Lateral strain. Lateral strain. Okay. So longitudinal strain എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ലെങ്ത് നമ്മൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സെയിം ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. So this is what longitudinal strain, and lateral strain is delta A. And now we already have the formula of resistance, which is equal to rho L by A, and stress is denoted by the term S. And we are going to differentiate this formula with respect to S. So I'm going to differentiate dr divided by ds equal to d by ds of this rho L divided by A. Okay. So first we are taking this rho by A as constant. Okay. Rho by A constant ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. So rho by A into dl by ds. So here it is a partial derivative. That's why it is denoted as dou L divided by dou S. Okay. And minus, next we are taking rho L rho L as the constant. So rho L നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. rho L. And we know that നമുക്ക് ഇവിടെ 1 by A ആണുള്ളത്. That means d into d of A raised to minus 1 divided by ds, which is equal to what?
minus 1 a raised to minus 1 minus 1, which is equal to minus 1 a raised to minus 2, which is equal to minus a, 1 by a square, isn't it? So that's why here is a sign minus divided by a square into dou a divided by dou s plus, next we are taking L by A as constant, so L by A and del rho divided by dou s. Okay, partial derivation ആണ് rho by A dou L by dou s minus rho L by A square into dou A by dou s plus L by A dou rho by dou s. So നമ്മൾ ഒരു ഫോർമുലയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആദ്യം നമ്മൾ ബോത്ത് LHS ആൻഡ് RHS നമ്മൾ ആറുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. LHS and RHS is divided by what? R. So ഈ ഒരു ഫോർമുലേൻ്റെ LHS ഉം RHS ഉം നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get 1 by R into this dr by ds. dr by ds equal to, and ഇവിടെ നമ്മൾ rho by AR into dou L divided by dou S minus rho L divided by A square R into dou A divided by dou S plus L by AR dou, this is not 2, okay, this is dou rho divided by dou S. And if we rearrange this, we can substitute this R by rho L by A. Rho L by A വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. സോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ മാത്രമാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാണ്. 1 by R dr by ds equal to, let me write this, and upon cancellation we will get what? This rho will be cancelled, a and this a square la or a and this row and this row and this L and this L, and here a will be cancelled and L. So let's rewrite this equation into, which is equal to that means 1 by R dr by ds equal to 1 by L dou L by dou S minus 1 by A dou A divided by dou S plus 1 by rho into dou S divided by, dou rho divided by dou S. This is rho. Okay. And we know that area equation എന്താണ്? Area is equal to what? We have learned it, pi r square. Well, let me use small letter r because capital letter R has already used with what? Resistance. So pi r square, and we know that means radius is equal to what? Diameter divided by 2, half of the diameter. So pi d square divided by 4. Okay, d by 2 all square വരുമ്പോൾ d square divided by 4. So നമുക്ക് r നെ എങ്ങനെ പറയാം? R is equal to d divided by 2 എന്ന് പറയാം. d divided by 2 because this pi is cancelled.
R square is equal to D square by 4 varum. So R equal to D by 2. Oh no, there is no need to derive such an equation because we already know what it is, isn't it? Okay. Then let's just write area is equal to pi D square divided by 4. So here we are going to find out the derivative of this with respect to S. So since it is a small change in the area of cross section, we take the partial derivative. So dou A divided by dou S equal to pi by 4 is a constant, and D square derivative and varum 2D varum into 2D and dou D divided by dou S. So ഇതിൽ നമുക്ക് rewrite ചെയ്യാം which is equal to pi by 2D dou D divided by dou S. So in this equation we are going to substitute pi D square by 4 to A, and dou A by dou S is substituted by this. So let me rewrite this. So our equation will be like 1 by R into dr divided by ds equal to 1 by L dou L divided by dou S minus 1 by pi D square by 4 into pi by 2 D dou D divided by dou S plus 1 by rho into dou rho divided by dou S. So which can be rewritten as, here this D and this can be cancelled, and this pi and pi can be cancelled, and this 2 and this 2. So which will be come to the top. So let me write the formula. 1 by L dou L by dou S minus 2 by D dou D by dou S plus 1 by rho dou rho divided by dou S. Okay. ഇനി നമ്മൾ ഇതുവരെ വെച്ച് ഇനി നമ്മളൊരു പുതിയൊരു ടേം പരിചയപ്പെടാൻ പോവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് പോയ്സൺ റേഷ്യോ. പോയ്സൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് is equal to lateral strain divided by longitudinal strain എന്നതാണ്. longitudinal strain. So Poisson ratio is expressed in the term gamma. Gamma equal to, here lateral strain എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയിരുന്നു. ഏരിയ കുറയുന്നതായിരുന്നു, ആൻഡ് കുറയായതുകൊണ്ട് തന്നെ we will use the negative sign. So minus lateral strain എന്ന് പറയുമ്പോൾ rho A divided by A divided by longitudinal strain എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെങ്ത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. So dou L divided by L. So നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഏരിയയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയമീറ്ററിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. സോ മൈനസ് ഡോ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ എൽ ബൈ എൽ. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡോ ഡി ബൈ ഡി. അതായത് ഡോ ഡി ബൈ ഡി നമ്മൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഡോ ഡി ബൈ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ഈ മൈനസ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരും. മൈനസ് ഗാമ into what? Dou L by L. Dou L by L. Okay. And next we move on to the previous equation. Here
here dou d by dou s നമ്മൾ replace ചെയ്യാൻ പോവാണ് by using this. Okay, so let me write this. 1 by r dr divided by ds equal to 1 by l dou l divided by dou s plus 2 gamma divided by l dou l by dou s plus 1 by dou rho divided by dou s. So here we can see what 1 by l and dou l by dou s are common. So we are taking it out. So 1 by l dou l divided by dou s. So 1 plus 2 gamma plus 1 by dou rho by dou s. Okay, next we are going to the next term, that is gauge factor. Gauge factor. Gauge factor is equal to what? Output divided by input ആണ് gauge factor എന്ന് പറയുന്നത്. That means output എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസിലാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത്. നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ പോലെ തന്നെയാണ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജും. റെസിസ്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ്. സോ റെസിസ്റ്റൻസിലാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാട്ട്? ഇൻപുട്ട് എന്തായിരുന്നു? സ്ട്രെയിൻ എന്നായിരുന്നു. ചേഞ്ച് ഇൻ സ്ട്രെയിൻ. സ്ട്രെയിനിൽ മാറ്റം വരുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിൽ മാറ്റം വരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി represented as this delta r by r divided by strain എന്ന് പറയുമ്പോൾ longitudinal L by L. Okay, so gauge factor നമ്മൾ GF എന്ന് represent ചെയ്യാണ് equal to what? Delta r by r divided by delta L by L. Okay, so ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആറിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാണ്. ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഗേജ് ഫാക്ടർ ഇൻറ്റു വാട്ട്? ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇക്വേഷൻ. ബിഫോർ ദാറ്റ് നമ്മളിതിനൊന്നുകൂടെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഡി എസിന്റെ ടേമിനെ ഒഴിവാക്കാൻ പോവാണ്. എന്നിട്ട് ഡെൽറ്റ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ എഴുതാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതാണ്. ഡി എസിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു ഹിയർ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ, ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ പ്ലസ് 2 ഗാമ delta L by L, 2 gamma delta L by L plus delta rho by rho. Okay, and ഈ equation throughout നമ്മൾ delta L by L ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. delta L by L ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So we will get delta R by R delta R by R divided by what? Delta L by L equal to, okay, നമ്മളിതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും എന്ത്? ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ 1 എന്ന് കിട്ടും. ഹിയർ 2 ഗാമ എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. പ്ലസ് delta rho by rho divided by delta L by L. So this is what? Gauge factor. So gauge factor equal to 1 plus 2 gamma plus delta rho by rho divided by delta L by L. So we can write it as which is equal to,
ഇതിന് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എല്ലിനെ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയാണ്. strain is here denoted by epsilon. So 1 plus 2 gamma plus delta rho by rho divided by epsilon. Okay. So ഒരു കാര്യം കൂടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, റെസിസ്റ്റൻസിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ എ എൽ ബട്ട് ബൈ റോ കാരണം കൂടെ ഉണ്ടാവും, അതായത് റെസിസ്റ്റൻസിൽ ചേഞ്ച് വരും. ബട്ട് വി ആർ സീയിങ് ദാറ്റ് ദിസ് change is very small. That means delta rho by rho epsilon is a very small number. So we are going to avoid this term from here. So we can rewrite it as what? Gauge factor is equal to 1 plus 2 gamma. Okay. ഈ equation നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. So gauge factor is dependent on what? This gamma, that is Poisson ratio. Poisson ratio എന്ന് പറയുന്നത് lateral strain divided by longitudinal strain ആയിരുന്നു. Okay. So this is the principle behind what? Or theory behind strain gauge. And ഇനി നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ ജസ്റ്റ് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. സ്ട്രെയിൻ ഗേജസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. Different types of strain gauges. They are, first one, wire wound strain gauge, WOUND, and foil type strain gauge, and semiconductor strain gauge. And some advantages and disadvantages കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാണ്. അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഗേജ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഗേജ് ഫാക്ടർ is high. Excellent hysteresis characteristics and good frequency response, long life and small size ഒക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് വരുന്നത്. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് highly sensitive to temperature, poor linearity, and it is highly costly. So in this lecture we have discussed how to derive a gauge factor from the principle R is equal to rho L by L. Strain എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെയിൻ്റെ കേസാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഹിയർ ഇൻ ദിസ് പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെയിനിൽ വന്നത് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, ഏരിയ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഗേജ് ഫാക്ടറിലേക്ക് എത്തി ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സിലൂടെ. സോ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദീസ് ആൻഡ് മേ ബി ആസ്ക്ഡ് ആസ് an essay question. So it's not a big deal to cover because ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ഡെറിവേഷൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ. So here we end the topic what? Resistive transducer. In the next lecture we will be discussing on inductance or inductive transducer. Okay.